Hallo allerseits, hier ist wieder der Julian von NLP-Deutschland und es gibt Neuigkeiten zu dem Event von Aimi. Und zwar, für die, die das jetzt das erste Mal hören, ganz kurz zusammengefasst, Aimi ist eine Trainerin aus Russland, eine sehr, ich sag mal, spezielle Frau, das werdet ihr gleich noch mitkriegen. Ich habe nämlich ein Interview mit ihr vorbereitet und es hat sich sehr spontan ergeben, dass wir die Chance haben, mit Aimi gleich 2 Seminare hier zu machen über den Jahreswechsel. Das eine ist komplett intern, da sind also keine externen Teilnehmer zugelassen. Das zweite Seminar ist Anfang Januar, und zwar ist die Anreise am Donnerstag, den 2. Januar, und Freitag, Samstag, Sonntag, 3., 4., 5. Januar wird mit Aimi ein Seminar stattfinden zum Thema das neue Jahr. Begrüßen ist vielleicht der falsche Begriff und vielleicht dann auch doch wieder der richtige. Es geht darum, die richtige Energie zu finden, um in das neue Jahr zu kommen. Und wir erleben, oder ich erlebe ganz oft, wie die Menschen, und auch ich bin oft auf der Welle, neues Jahr, neue Pläne, neue Ziele und so weiter und so fort. Der Aussage von Aimi zufolge ist das gar nicht die interessante Energie, um die es da geht. Aber lass mich dir vorher das Interview zeigen und danach sage ich noch was zu der Veranstaltung. Die steht nämlich zurzeit als ausgebucht bei mir auf der Webseite. Auf eine gewisse Art und Weise ist sie das auch. Allerdings ist es auch hier wieder ein sehr spezieller Fall. Ausgebucht trifft es nicht ganz, obwohl das nicht so ist, dass sich jeder noch anmelden kann. Lass uns erst mit dem Video anfangen, dann verstehst du auch ein bisschen, warum ich der Meinung bin, dass Aimi schon ein sehr spezielles Wesen ist, sagen wir es mal so. So what is the name of the retreat that you published? Because I don't really know. I just had some stupid ideas like the seed of 2020 or the birth of the new year. Yes, but it sounds I like so. this, the seed. The seed sounds really nice. What's the energy that's happening when the year changes? Well, it actually changes not exactly on this night of the 21st to the 1st, right? It's actually started on 21st of December for the winter solstice. So that's the big change. It's like the end of the darkness. It's like when the dark god is devouring devouring the big sun. And this is the darkest night of the year. And the next morning, the baby sun is born. So actually this period, I think till the end of January, this is the period of this, no, actually it's till February. This period is about this baby sun. And this is the birth of the masculine. And that's why you told me this is the time where the masculine is weak. Yeah, before that, so before 21st of December, it's not just weak, it's just not there at all. It's like now, like before 21st of December, this is like a dark time, the darkest time of the year, and the darkest night will be on 21st of December, and this is when darkness is a feminine, right? This is like vast, dark, infinite space that is the female womb also. This is a time of the pregnant woman, of this, you know, that she is taking care of this masculine that is not born yet. It's like inside of her belly. And then it's born on 21st of December, born of masculine. And masculine in this case, we see like something that is acting outside, so it's something that is showing, because feminine is more like inwards and masculine is more like outside, right? This motion outside. So before that time we're like more inward. It's more about, you know, where we are, what is happening and everything. So this is the journey that we're gonna make before the new year. It's like ending the year and then go into this dark space and then being born. So we're going to be born on 21st of December. And then from that, we can slowly like open up what was born. Just starting to get like a glimpse of what was born on 21st and the 1st of January.
because it's And just the beginning of the year. We don't really know, but we can. Yeah, it's like planting the seed. I really like this name, the seed, because it's like planting the seed, and we don't really know what will grow, but we can plant the seed of our intention. You know. so the situation is that Hmm. the masculine is like a baby. Is Yes. this right? And Yes. then starting from the 2nd or from the 3rd of January, the goal is to take care about this baby and to let it grow. Yeah. To start. Yeah. To support the seed. Yeah. It's more. And It's not really. It's not really like pushing it to grow yet. It's more like, when the baby is born and you're like, okay, what is that? Who is that? Like, is it a boy or a girl? Is it like white hair, dark hair? Like, what is that? You're like really amazed. You don't really yet analyze what is. You just wanted to just be there. So it's like, it's no expectations, of what it should be or what it could be, but mm, what? we can make intention. We can make intentions, but these intentions, it's not like some expectations of ourselves. It's more about nourishing ourselves with love, with support, and like vision. Because the vision of, okay, we want to grow and we want to support this growth. And yeah, I got the picture in mind or the feeling. It's not about forming the next year. It's much more about finding an unconditional love for what's happening in the new year, whatever it will be. Yeah, I like it. Yeah, I like it. It seems so. It seems perfect like that. Yeah. So, what's the goal of the 3 days we are spending together in that Hmm. time? Finding the. Uh, yeah, I feel it's about nourishing with love and really give acceptance and being open to those gifts that can come through the year. Be open and be receptive. Be Learn to be listening, not to push things, but more like receiving, like a mother that is listening to the child where it want to go, how it moves, instead of directing it actually so much. She's more like creating space for that. So of course this is a space of love, and but also it can be, through mm, she can look very attentively and see what is the real gift of that seed, like of this child. What is the gift and how can I support that? So I believe we can play with different like opportunities where it's like different, mm, how do you say, kind of sense, like a sense, when you sense something that hasn't happened yet, but you like can sense, okay, I feel it's gonna be like that. I just have this inner intuition that it's maybe like that. So, and like looking into this, and okay, I can feel something like that will happen, and I'm kind of touching to that space. Understand what I'm trying to say? Well, I don't think understanding is the right word for that. And it also feels Mm. there's so many seminars about, yeah, prepare your goals for the next year and kick off events and things like that. And it feels like this is totally not the goal that you have. It's much more Mm. the goal of, yeah, like Mm-hmm. preparing the earth that Mm-hmm. it can grow and being Yeah. open to whatever it is. And I Yeah, guess. it's like creating. This is great what you said about preparing the earth. It's like creating uh, proper circumstances, and this is the role of the mother, and this is the role of the earth for the seed. The seed has potential. It has all the power. It has all the potential of the tree, of the something really, really big. It can be our project, it can be relationships from that seed, it can be our own personality, our spiritual growth, whatever. So this seed has already the potential. And
the role of the mother, and we're in this process like a mother for that seed, right? The role of the mother, the role of the earth is to create these circumstances, right? The proper right circumstances. Like for the earth, it should be warm enough, wet enough, I don't know, dark enough, like inside to really sustain that seed and give it perfect nutrition so it starts to grow. So I guess this is the goal with no goal, is creating the proper circumstances through listening, through being so attentive, through embracing all that. And this is what you said about unconditional love. Absolutely, I really resonate with that very much. So it's not more about forcing ourselves and like, okay, we want to do this and that. It can be work with intention, but it's more like from the heart, not from the mind, not about setting, okay, I want to achieve this and that. It's not the time for that. It's not the time for that. It's not the time for such active actions. It's more like looking into the mist, into the mist of, I don't know, next couple of months even. January is still not so clear, actually, even astrologically. So it's like looking into the mist, being listening, being receptive, and being ready. This is very important, because from this space of silence, of attention, like being alert, to be ready to catch, when it comes. For that, you have to be so sensitive, like in the dark forest, when you come, you don't see anything, and you have to be so alert. You need to use your smell, you need to. So, das war die Stelle, an der die Internetverbindung dann ganz nachgelassen hat. Ihr habt gesehen, ich habe an ein paar Stellen geschnitten, weil hier und da gab es schon große Ruckler in Sachen Internet. Aimi schwebt da in manchen Welten, die manchmal nicht so technisch sind. Ich bin trotzdem sehr froh, dass ich das Interview gekriegt habe. Ich habe dann noch einen zweiten Teil davon, und wenn es gewünscht ist, kann ich den gerne auch noch veröffentlichen. Dann schreibt das einfach dazu oder gib mir einen Kommentar oder Likes, dass ich sehe, da ist ein Interesse daran. Was du auch mitgekriegt hast, wahrscheinlich ist, dass Aimi Englisch spricht. Sie spricht gar kein Deutsch, sie spricht noch Russisch. Das ist bei dem Workshop aber gar nicht so wichtig, weil sie arbeitet sehr viel mit Ritualen, mit Körperübungen und ähnliches. Ich habe Aimi in 2 Workshops hier bisher erlebt, und da geht es echt heftig ab, und allzu viele Worte braucht es dafür nicht. Ich denke, du kannst dir jetzt ein bisschen vorstellen, was für eine besondere Situation das ist und was für eine Herausforderung das auch ist, mit ihr zusammenzuarbeiten, und gleichzeitig sehr, sehr erfüllend. Das gibt sehr viel auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und in der Art und Weise hat Aimi mir auch erst vor ein paar Tagen nochmal so nebenbei die Info zugeschickt, dass da doch bitte ein ausgeglichenes Männer-Frauen-Verhältnis sein soll. Und ich frage, sag mir, was heißt ausgeglichen? Heißt das ungefähr gleich viel? Und sie sagt, 1:1. Und ich so, das sagst du mir 2 Wochen, nachdem ich die Anmeldung freigeschaltet habe? Und ich habe dann glücklicherweise noch ein bisschen weiter präzisiert und nachgefragt, weil ich habe in Erinnerung, dass aus verschiedener Energiearbeit ist es immer wieder wichtig, dass nicht mehr Männer als Frauen da sind. Der eine oder andere von euch kennt das vielleicht aus verschiedenen Kreisen, die gebildet werden, wenn es heißt, dass keine 2 Männer nebeneinander stehen sollen. Da soll mindestens eine Frau dazwischen stehen. Ist aber völlig okay, wenn mehrere Frauen zusammenstehen. Das hat was mit der männlichen Energie. Und das ist ja erkennbar, dass er eben sehr viel mit Energie arbeitet und da sehr tiefe Kräfte weckt. Und ich habe dann also genauer nachgefragt, und sie hat gesagt, nee, es ist okay, wenn es mehr Frauen sind. Es sollen nur nicht mehr Männer als Frauen da sein. Jetzt haben wir die Teilnehmerliste angeguckt, und aktuell sind 3 Männer mehr als Frauen angemeldet. Und da ich bei der Anmeldung technisch nicht unterscheiden kann, meldet sich ein Mann oder eine Frau an, habe ich das Event jetzt auf komplett ausgebucht gestellt. Und wenn sich eine Frau anmeldet, kann ich die gleich freischalten. Wenn sich ein Mann anmeldet, erstmal auf die Warteliste, und in dem Moment, wo sich dann genügend Frauen anmelden, werde ich nach und nach auch die Männer freischalten. Wenn du also ein Mann bist und kommen willst,
ist die beste Strategie, die du hast. Lade genug Frauen ein. Wenn Pärchen kommen wollen, schalte ich die beide zusammen gleichzeitig frei. Also wenn du mit deiner Freundin oder wenn du als Frau deinen Freund mitbringen willst, dann schick mir vorher eine Mail oder eine Nachricht, dass ich zusammen anmelde, dann werde ich euch gleichzeitig freischalten. Ansonsten warte ich jetzt erst, bis das Verhältnis wieder 1:1 ausgeglichen ist, und jedes Mal, wenn dann eine Frau mehr als Männer angemeldet ist, schalte ich der Zeit nach den nächsten Mann frei, der da ist. Gut, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube momentan nicht. Ich freue mich, wenn du das Ganze ein bisschen weiter verbreitest, auf Like drückst, auf Teilen drückst, in welchem System das Ganze auch immer ist, gerade eben. Und vielleicht sehen wir uns am 2. Januar. Und das wird mich sehr freuen. Bis dann, lass es dir gut gehen. Tschüss.